Learn to tell and speak English stories through Telugu stories easily. చెట్లు మరియు వాటి కలలు. ట్రీస్ అండ్ ఇట్స్ డ్రీమ్స్. ఒకప్పుడు అడవిలో ఒక కొండపై 2 చెట్లు ఉండేవి. చెట్లు తమ ఆశలు, కలల గురించి చర్చించుకుంటున్నాయి. మొదటి చెట్టు మాట్లాడుతూ, ఏదో ఒక రోజు నేను నిధిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నేను బంగారం, వెండి మరియు విలువైన రత్నాలతో నింపబడతాను. నేను క్లిష్టమైన శిల్పాలతో అలంకరించబడి ఉంటాను మరియు అందరూ నా అందాన్ని చూస్తారు. అప్పుడు రెండవ చెట్టు, ఏదో ఒక రోజు నేను ఒక శక్తివంతమైన ఓడను అవుతాను. నేను రాజులను మరియు రాణులను జలాలను దాటి ప్రపంచంలోని మూలలకు నౌకాయానం చేస్తాను. కొన్నేళ్ల తర్వాత వాటి కలలు నెరవేరాలని ప్రార్థించాయి. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత చెట్లపైకి అడవి మనుషుల సమూహం వచ్చింది. మొదటి చెట్టు వద్దకు ఒకరు వచ్చినప్పుడు, ఇది బలమైన చెట్టులా కనిపిస్తోంది. నేను ఒక వడ్రంగికి కలపను విక్రయించగలనని అనుకుంటున్నాను. మరియు అతను దానిని కత్తిరించడం ప్రారంభించాడు. చెట్టు సంతోషించింది, ఎందుకంటే వడ్రంగి తనను నిధిగా మారుస్తాడని చెట్టుకు తెలుసు. రెండవ చెట్టు వద్ద ఒక మనిషి ఇలా అన్నాడు. ఇది బలమైన చెట్టులా ఉంది, నేను దానిని షిప్యార్డ్ కు అమ్మగలగాలి. రెండవ చెట్టు సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే చెట్టుకు ఒక శక్తివంతమైన ఓడగా మారే మార్గంలో ఉన్నానని. మొదటి చెట్టు వడ్రంగి వద్దకు వచ్చినప్పుడు అతను జంతువులకు ఫీడ్ బాక్స్ పెట్టేగా తయారు చేయబడ్డాడు. తరువాత అతన్ని ఒక కొట్టంలో ఉంచి ఎండుగడ్డితో నింపారు. ఇక్కడ చెట్టు అనుకున్నట్టుగా జరగలేదు. రెండో చెట్టును నరికి చిన్న చేపల పడవగా తయారు చేశారు. ఒక శక్తివంతమైన ఓడ మరియు రాజులను మోసే అతని కలలు ముగిశాయి. సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి మరియు చెట్లు తమ కలలను మరచిపోయాయి. అప్పుడు ఒక రోజు, ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీ కొట్టానికి వచ్చారు. ఆమె ప్రసవించింది. మరియు వారు మొదటి చెట్టు నుండి తయారు చేసిన ఫీడ్ బాక్స్లోని ఎండుగడ్డిలో బిడ్డను ఉంచారు. చెట్టు ఈ సంఘటన యొక్క ప్రాముఖ్యతను అనుభూతి చెందగలదు. మరియు అది అన్ని కాలాలలోనూ గొప్ప నిధిని కలిగినట్టు తెలుసుకుంది. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత రెండవ చెట్టుతో తయారు చేసిన ఫిషింగ్ బోట్లో కొంతమంది పురుషులు వచ్చారు. వారిలో ఒకడు అలసిపోయి నిద్రపోయాడు. వాళ్ళు నీళ్ల మీద ఉండగా పెను తుఫాను వచ్చింది. మరియు ఆ చెట్టు తుఫాన్ను తట్టుకుని మనుషులను సురక్షితంగా ఉంచేంత బలంగా ఉందని భావించడం లేదు. పురుషులు నిద్రిస్తున్న వ్యక్తిని లేపారు. మరియు అతను నిలబడి, శాంతి శాంతి అన్నాడు మరియు తుఫాను ఆగిపోయింది. ఈ సమయంలో రాజు తన పడవలోని ప్రజలచే రక్షించబడ్డాడని చెట్టు తెలుసుకుంటుంది. ఈ స్టోరీ వల్ల మనము ఏం తెలుసుకోవాలంటే, మన గురించి మనం అతిగా ఊహించుకోకుండా, పగటి కలలు కనకుండా ప్రాక్టికల్గా ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము. Once upon a time there were 2 trees on a hill in the forest. Trees are discussing their hopes and dreams. The first tree said, "Someday I want to be a treasure. I will be filled with gold, silver and precious stones. I will be adorned with intricate carvings and everyone will see my beauty." Then the second tree, "Someday I will become a mighty ship. I sail kings and queens across the waters to the corners of the world." After a few years, they prayed that their dreams would come true. A few years later, a group of wild men came to the trees. When one comes to the first tree, it looks like a strong tree.
I think I can sell wood to a carpenter. And he began to cut it. The tree was happy, because the tree knew that the carpenter would turn it into a treasure. At the second tree, a woodman said, "It's such a strong tree that I should be able to sell it to a shipyard." The second tree is happy, because the tree is on its way to becoming a powerful ship. When the first tree came to the carpenter, he was made a feed box for animals. He was then placed in a barn and filled with hay. Here the tree did not go as planned. The second tree was cut down and made into a small fish boat. His dreams of a mighty ship and carrying kings are over. Years passed and the trees forgot their dreams. Then one day, a man and a woman came to the barn. She gave birth, and they were made from the first tree. The child is placed in the hay in the feed box. The tree can feel the significance of this event, and it is known to be the greatest treasure of all time. A few years later, some men arrived in a second wooden fishing boat. One of them was tired and fell asleep. While they were on the water, a great storm arose. And the tree is not thought to be strong enough to withstand the storm and keep the people safe. The men woke up the sleeping man. And he stood and said, "Peace be peace," and the storm stopped. At this point, the tree learns that the king has been rescued by the people in his boat. What do we want to know from this story? Let us not think too much of ourselves. We will be happy if we are practical without seeing cloud castles. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.